السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة Easy English مع نجيب لتعلم اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. Morning, dear students. So last time we talked about food arts and we read the text and we have seen vocabularies. So now let's do the exercises. Here we have sense, it takes, annual, craves, fruit, low temperature, food. So, sculpture. Which word that goes with sculpture? Do you remember? Yes, so it is carves. Carves, sculpture. Then we have item. Item. Food items. Food items. Vegetables. So we have vegetables and we have, that's right, fruit. So fruit and vegetables. Fruit and vegetables. Then we have events. Which word that goes with event? It is annual event. Annual event. Room. Yes. Do you remember? Low temperature room. Low temperature درجة حرارة منخفضة. درجة حرارة منخفضة في الغرفة. Days. So what goes with days? So it takes days. Do you remember it takes days? تأخذ أيام لصناعة المنحوتات. Sculptures منحوتات. نحت منحوتات. Carves sculptures. Then we have humor. Humor الدعابة. إذا نحتاج روح الدعابة. ما هي روح الدعابة? To keep a sense of humor. To keep sense of humor. محافظة على روح الدعابة. Now let's hear these vocabularies in their context. In their context from the text. Can you hear? He also carves beautiful sculptures from various other food items. Good. Then we have fruits. He creates special, one-of-a-kind creations from fruit and vegetables. Okay, then we have annual. Jim Victor makes sculptures for annual events such as Greenfest. Jim Victor works in a low-temperature room. Okay, he works in a low temperature room. Why does he work in a low temperature room? لماذا يعمل في غرفة منخفضة الحرارة؟ لأنه يستخدم الطعام للنحت. Okay, so low temperature room. Let's move on to it takes days. تأخذ أيام. In order to learn English, it takes years. Okay, تأخذ سنين لتعلم لغة إنجليزية. So it takes days or it takes years. It takes months. It takes days to finish one of the huge sculptures. Okay, it takes days to finish one of the huge sculptures. Then we have sense of humor. Let's hear it in its context. Jim Victor manages to keep a sense of humor about his work. Okay, try to keep a sense of humor. Perfect. Now let's move on. Let's move on to the next step. Here we have, what is your impression? We have read the text before about Jim Victor. So what do you think about the text? What is your impression about Jim Victor? شنو هو الرأي ديالك؟ شنو هو الانطباع اللي خلى عندك؟ ما هو انطباعك حول النص الذي درسناه؟ So in 3 minutes write a few sentences. I think you have done the exercise. If you haven't, إذا لم تكونوا قد أنجزتم التمرين أوقف الفيديو وقم بإنجاز التمرين حتى نصحح. إذن لنسمع. I'm impressed that Jim Victor manages to make such amazing sculptures out of everyday food items. I'm also impressed by the fact that he has to work in the cold. Finally, I can't believe he is patient enough to make these huge sculptures. Okay, so did you hear the British accent? So I know maybe it's very difficult because he speaks very quickly. So let's read and hear at the same time. So can you follow the text? Let's hear again. لنستمع مجددا. I'm impressed that Jim Victor manages to make such amazing sculptures out of everyday food items.
I'm also impressed by the fact that he has to work in the cold. Finally, I can't believe he is patient enough to make these huge sculptures. Okay, so I am impressed that Jim Victor managed. يعني أنا منبهر أو هي منبهرة. لماذا؟ لأن Jim Victor manages to make such amazing sculpture. أنه استطاع. manages تعني استطاع أن يحقق. managed to make such amazing. درسنا متى نستخدم such and so. such amazing sculpture. مثل هذا النحت الرائع. out of everyday food. out of من نستخدم out of لنعبر عن من الحديد، من النحاس، من الطعام. out of iron, out of silver, out of food. انطلاقا من أو باستخدام out of. good. out of everyday food items. items تعني objects تعني الأشياء. items. I am also impressed by. أنا مندهشة أو معجبة. I am also impressed أو عندي انطباع جيد. I am also impressed by the fact that he has to work in the cold. أنه يشتغل في البرد. Finally وأخيرا I can't believe he is patient. هو صبور. لا أستطيع أن أصدق أنه صبور. enough. he is patient enough. له صبر كافي enough to make these huge sculpture. huge means كبير جدا. it means very big. okay, huge sculpture. So try to say, so that was her impression. So tell us what is your impression in our group. Let's move on. Here we have quantifiers. Okay, we are going to study grammar about quantifiers. So before studying quantifiers, we need to know countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns and uncountable nouns. So what is countable nouns? So countable nouns are nouns we can count. alors هما الأسماء. countable nouns هما الأسماء اللي باللغة الإنجليزية اللي يمكننا نحسبوهم. for example apple. alors ممكن أن نقول 1 apple, 2 apples, 3 apples, 4 apples, 1 book, 2 books, 3 books. إذن ممكن أن نحسب عدد الكتب أو عدد التفاحات أو عدد الليمون. uncountable nouns are nouns we cannot count. وعندنا كذلك أسماء لا تحسب باللغة الإنجليزية. ليس لها أرقام. لا يمكن نقول عنها 1 2 3 4. فنستخدم عبارات خاصة وهو ما سندرس اليوم. uncountable nouns are nouns we can't count, like milk for example. milk is uncountable. milk, water, tea. remember liquids are all countable and uncountable. also tiny objects الأشياء صغيرة جدا دقيقة جدا لا تحتسب باللغة الإنجليزية. فنستخدم عبارات لكي نعطيها كمية. إذن so here we are going to study how to use a and an, some, any, a little, few and a few. Let's see the examples. So here we go. We use a and an for singular countable nouns. إذا نستخدم a and an للأسماء التي تحسب countable nouns like a potato, an apple. We use some in affirmative for plural countable nouns and uncountable nouns. إذا نستخدم some مع الأسماء التي تحسب والأسماء التي لا تحسب. فهي تشتغل في الوجهين. ممكن استخدامها للوجهين. ولكن تذكروا أننا نستخدمها فقط في affirmative form. So we use some in affirmative for plural countable. plural تستخدم في الجمع وليس في المفرد. لأن في المفرد نستخدم a أو an أو لا نستخدم أي شيء إذا كان الاسم غير محسوب. We use some in affirmative plural countable nouns and for uncountable nouns. Example. There is some milk. milk قلنا أنه لا يحسب لأنه uncountable. So there is some milk. تلاحظون أن some plural تستخدم في الجمع ولكن milk لم تأخذ حرف الاس للجمع لأنها لا تحسب. ومع ذلك استخدمنا كلمة some أو عبارة some.
وهي تعتبر quantifier. There is some milk. There are some apples. لاحظ معي أن some جمع استخدمنا is مع ال uncountable، ولما نستخدم there are some milk فاستخدمنا there is some milk. وهنا مع apples تحسب ولها جمع بالاس فقلنا there are some apples. There are some apples. We use any in negative. تذكروا some تستخدم في الأفيرماتيف فقط، ولكن any تستخدم في negative and questions. Negative and questions. So we use any in negative and questions for plural countable nouns. للجمع مع countable nouns and uncountable nouns. فهي كذلك عندها خاصية أنها تستخدم مع countable uncountable كما هو الأمر بالنسبة للsum. Example: there aren't any apples. Apples جمع ولكن عندنا negative form aren't. There aren't any apples. There isn't any milk. There isn't any milk. Milk uncountable استخدمنا معها الفعل في المفرد. There isn't في النيجاتيف any milk. There isn't any milk. في question form, in the question form we should say is there any milk? Is there any milk? Are there any apples? إذن some تستخدم في الأفيرماتيف, any تستخدم في النيجاتيف and interrogative. We also use some in offers and requests. إذا نستخدم كذلك some عندما نريد أن نعبر عن offers، عندما نريد أن نعطي شيء أو نقدم شيء أو أن نطلب شيء. فمثلا عندما نقول would you like some milk؟ هل تريد بعض الحليب؟ would you like some milk؟ هذا question. It's a question. ونحن نعلم أن some تستخدم فقط في الأفيرماتيف فورم، ولكن في هذه الحالة بحكم أنه سوف نعطي شيئا، سوف نقدم حليب أو شيء لشخص، فنقول ممكن أن نستخدم some. Would you like some milk? Would you like some milk? Would you like some milk? Can I have some apples? هنا عندنا طلب. هل يمكننا أن أحصل على بعض التفاح؟ Can I have some apples? Can I have some apples? بالرغم من أنه question استخدمنا some لأنه طلب. جميل. طيب الآن سوف نتعلم عبارة جديدة وهي little and little. little بدون a و little ب a. إذن we use a little for uncountable nouns. A little means not much but enough. إذا little لا تستخدم إلا مع uncountable، إلا مع الأسماء التي لا تحسب uncountable. We use a little for uncountable. ومعناها يعني not much، ليس لدي كثير ولكن كافي بالنسبة لي أنا فقط. أوكي، كافي، ليس لي فقط ولكن كافي. أوكي. Example: I have got a little coffee. I have little coffee. لدي بعض القهوة. Would you like a cup? Would you like a cup? يعني أنا ليس لدي كثير من القهوة ولكن كافي لكي أعطيك منها. Little فهذا نحن نتكلم عن كلمة a little. A little. والآن سوف ندرس little وحدها بدون article. Little means almost none, not enough, and goes with very for emphasis. إذا little هي أقل درجة من a little. فإذا قلنا a little تعني كافي ويمكنني أن أعطيك منه، ولكن إذا قلنا little فهذا يعني أنه ليس لي الكافي وليس لي ما أعطيك منه، ويمكن أن نضيف إليها very لتأكيد الحاجة. Okay, little means almost none, not enough, and goes with very. Example: I have got very little coffee. I've got very little coffee. I can't offer you. لا يمكنني أن أقدم لك شيء لأنه ليس كافي أصلا. We use few for plural countable nouns. إذن little تستخدم للuncountable الأسماء الغير محسوبة، و few تستخدم للأسماء المحسوبة، يعني عكس. We use a few for plural countable. إذن الأسماء في الجمع لجمع الأسماء عندما يكون الاسم في صيغة الجمع. For plural countable nouns, a few means not many but enough. A few means not many
but enough. كذلك أن كلمة a few تعني لدي الكافي، لدي الكافي. I've got a few apples. عندي بضع تفاحات. I can make a pie. يمكنني أن أصنع حلوى أو okay. I can make a pie. Few means almost 9. Okay, let's me explain this. I have got a few apples. عندي بضع تفاحات يمكن أن أصنع. إذا عندي الكافي لكي أصنع بها حلوى. Few means وفيو هي أقل من a few في الدرجة، يعني ليس لدي الكافي. Few means almost none, not enough, and goes with very to emphasis. إذا نستخدم حتى هي معها very لكي نؤكد على الحاجة. مثلا عندي مثلا درهمين غير كافي لشراء مثلا سيارة. تمام. So I have got very few apples. I've got very few apples. I can't make a pie. ليس كافي لصناعة الحلوى. إذا لاحظتم الفرق ما بين a few و few و a little and little؟ جيد. لنستمر. طيب عندنا هنا تمرين. أرجو منكم أن توقفوا الفيديو وتنجزوا التمرين. التمرين هو على الشكل التالي. عندنا هنا سوف نملأ الفراغ ب fill in with a, an, some and any. أوقف الفيديو، أنجز التمرين ثم شاهد التصحيح. إذن لنصحح. Okay, so we have are there peppers. Peppers هو الفلفل. إذن are there عندنا هنا are يعني جمع، وعندنا هنا peppers عندها s يعني plural، وقد نفهم البلورال فقط من are. ولكن عندنا هنا سؤال question form. ماذا نستخدم في question form؟ هل نستخدم some أم any أم a and an؟ صحيح، نستخدم any. Are there any peppers? Are there any peppers? Yes, there are. Yes, there are. هذه جملة في affirmative. Yes, there are some in the cupboard. Yes, there are some in the cupboard. cupboard يعني رف أو خزانة. cupboard. Do we need butter? Do we need butter? butter هي من الأسماء التي لا تحسب. الزبدة شيء سائل تذوب في الحرارة فهي سائلة. إذن نستخدم uncountable expressions like do we need any butter. لاحظ أن عندنا هنا question. إذن any. No, there is in the fridge. No, there is in the fridge. There is some in the fridge. So I don't need. Okay, do you need? No, I don't need. Why don't you need? Because there is some in the fridge. لاحظ أن هنا استخدمنا is لأن butter uncountable، ومع ذلك استخدمنا some كما شاهدنا في الدرس. In the fridge. fridge تعني ثلاجة. Can I have apple? كم عدد الأبلز that we have؟ كم عدد التفاح الذي عندنا؟ عندنا واحدة ليست جمع. إذن can I have an apple? Can I have an apple? Yes, there are on the table. There are تعني جمع وهذا affirmative. إذن there are some on the table. I need cucumber for the salad. So I need a cucumber. So it is just one. ليس لديها s at the end. So a cucumber. We don't have. So we are talking about cucumber. We have only one. So we don't have any. Why? لماذا استخدمنا any هنا؟ لأن عندنا negative form، وany تستخدم في النيجاتيف والinterrogative. We don't have any. ليس لدينا ولا واحدة. We don't have any cucumber. وcucumber تعني الخيار. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Can I have water? وwater تعني الماء وهو سائل، والسوائل uncountable، وهذا can I have وهذا طلب، وعندما نطلب يمكن أن نستخدم some. So can I have some water please? جيد. لنستمر. هنا عندنا تمرين آخر نستخدم فيه a little, very little
a few أو very few. So there are oranges in the fridge. Would you like one? There are عندنا هنا oranges oranges الليمون وهو أو البرتقال أنا آسف oranges برتقال وهو جمع ويمكننا أن نحسبه نحسب عدده. ماذا نستخدم عندما نريد أن نحسب؟ صحيح نستخدم a few. There are a few in the fridge. Would you like some? فكيف فهمنا أن عندما يكون الاسم يحسب نستخدم few. فكيف يبقى عندنا تساؤل هل نستخدم few أم نستخدم a few؟ فكيف نعرف؟ عندنا هنا would you like one فهو يريد أن يعطي شيئا من البرتقال إذا عنده الكافي فسنستخدم a few عوض few لأن few أقل من a few. We have flour وflour تعني الطحين والطحين دقيق جدا لا يمكننا حسابه. Okay, so we have flour left, so we can't make a cake. So flour لا تحسب إذا نستخدم معها كلمة little. فماذا نختار؟ A little or very little. إذا عندنا هنا الإجابة so we can't make a cake. هذا يعني لا نستطيع أن نصنع الكعك. لماذا؟ لأنه ليس لدينا الكافي. So we have very little flour left so we can't make a cake. There are tomatoes in the fridge. Look, tomatoes contains an S so it's plural. That means it is countable. إذا لن نستخدم little سوف نستخدم few. فهل نستخدم few أو very few؟ لنكمل الجملة. We need to buy some more. نحتاج أن نشتري أكثر. إذا ليس لدينا الكافي إذا سنستخدم a very few. There are a very few tomatoes in the fridge. We need to buy some more. Good. الآن سوف أترككم لتستمعوا إلى الصوتيات وسوف ننجز هذا التمرين. إذا لننصت. قبل أن تبدأوا بالإنصات حاولوا قراءة هذه الجمل وبعدها سوف ننصت وننجز التمرين. لنبدأ. أوقف الفيديو واقرأ الجمل. Are you busy on Saturday, Bob? No, I don't think so. Why? Would you like to see an interesting art competition? This Saturday? Okay, why not? What time? It starts at 9 in the morning and finishes at 5 in the afternoon, so we've got all day. But I think it'll take some time to walk around and see all of the entries. Right. Where's it at? It's at the Harris Library. I think it's going to be great. They have celebrity judges to select the winners. Really? Who are they? Well, there's Stacey Brown, the famous actress from TV, and there's John Barron, the journalist. I think he does that art program on TV too. Then there's Jan Staves. She's a local artist whose work is always in the news. Oh yeah, I know who you mean. Wow, that's pretty impressive. I bet a lot of people will go. Who's going to present the prizes? The mayor. Right. Where do we get tickets from then? We don't need any tickets. It's open to everyone and entrance is free. That's great. Are there refreshments as well? Yes. So we can take a break for coffee. Great, I'm really looking forward to it. Good. I'll pick you up around 10 on Saturday then. طيب أنا أعلم أن accents طريقة النطق هي صعبة قليلا بالنسبة لكم ولكن هذه هي British accent فسوف نستمع مجددا ونقرأ التكست حتى تتمكنوا من فهم ما يقال جيدا. نبدأ. Are you busy on Saturday, Bob? No, I don't think so. Why? Would you like to see an interesting art competition? This Saturday? Okay, why not? What time? It starts at 9 in the morning and finishes at 5 in the afternoon, so we've got all day. But I think it'll take some time to walk around and see all of the entries. Right. Where's it at?
It's at the Harris Library. I think it's going to be great. They have celebrity judges to select the winners. Really? Who are they? Well, there's Stacey Brown, the famous actress from TV, and there's John Barron, the journalist. I think he does that art program on TV too. Then there's Jan Staves. She's a local artist whose work is always in the news. Oh yeah, I know who you mean. Wow, that's pretty impressive. I bet a lot of people will go. Who's going to present the prizes? The mayor. Right. Where do we get tickets from then? We don't need any tickets. It's open to everyone and entrance is free. That's great. Are there refreshments as well? Yes, so we can take a break for coffee. Great, I'm really looking forward to it. Good. I'll pick you up around 10 on Saturday then. جيد. إذن سوف نشرح ما قيل. Are you busy on Saturday, Bob? هل أنت مشغول يوم السبت؟ No, I don't think so. Why? لا أظن ذلك. لماذا؟ Would you like to see an interesting art competition? هل تريد أن تشاهد مسابقة فنية مهمة؟ This Saturday؟ هذا السبت؟ Okay, why not? لما لا؟ What time? في أي وقت؟ It starts at 9 in the morning and finishes at 5 in the afternoon. So we have got all day. عندنا اليوم كله لكي نشاهده. But I think it will take some time to walk around and see all the entries. سيأخذ منا it will take some time. سوف تأخذ وقت. It will take some time. سوف تأخذ منا وقت حتى نشاهد كل المعروضات. To walk around لنمر بكل شيء بكل المنتجات and see all the entries ونشاهد كل المعروضات. Right. That, where is it at? Where is it at? أين هذا? It is at Harry's library. إنه في مكتبة هاري. I think it's going to be great. I think it's going to be great. سيكون رائع. They have celebrities judges. What judges هم الحكام. Celebrity judges هم مشاهير سيكونون هم الحكام. Celebrity judges to select the winner ليختاروا الرابحين أو الفائزين. Really? Who are they? من هم? Well, they are Stacey Brown, the famous actress from TV, and there is John Brown, the journalist. I think he does that art program. يعني هو يقدم art هو الفن برامج فنية on TV too. Then there is John Stave. She's a local artist. يعني فنانة محلية ليست عالمية. Local artist whose work الذي عملها whose work is always in the news. news في الأخبار. تشتغل في الأخبار في مجال الأخبار. Oh yeah, I know who you mean. أعلم من تقصد. Wow, that's pretty impressive. I bet a lot of people will go. أراهن a lot of people will go. سيذهب كثير من الناس إلى هناك. Who is going to present the prize? من سيقدم الجوائز? Present the prize. يقدم prizes الجوائز. The mayor عمدة المدينة. Right. Where do we get the tickets from? من أين سنحصل على تذاكر tickets? Then we don't need any ticket. لا نحتاج أي تذاكر. It's open to everyone and entrance is free. It's open to everyone. هو مفتوح للجميع للعموم. And the entrance is free. والدخول أو الولوج مجاني. That's great. Are there refreshments as well? هل هناك ما يؤكل؟ refreshment هو شيء يؤكل كاللمجة مثلا. So are there refreshments as well? أيضا as well تعني أيضا. Yes, so we can take a break for coffee. We can take a break. ممكن أن نأخذ استراحة قهوة. Great. I am really looking forward to it. أنا متشوق. I'm looking forward. أنا متطلع لكي أحضر إلى هذا. I am really looking forward to it.
هذه العبارة جيدة في الرايتين، تذكروها. Good. I'll pick you up. سوف أمر بك أو سوف أخذك في طريقي. I'll pick you up around 10 حوالي الساعة 10 on Saturday then. إذن كان هذا هو النص الحوار. إذن سوف نرجع إلى التمرين. أوقف الفيديو وأنجز التمرين. لنصحح. The competition is on Sunday. The competition is on Sunday. Is it true or false? The answer is it's false. It's not on Sunday. It's on Saturday. It's on Saturday. It's not on Sunday. It starts at 8 a.m. Is it true or false? The answer is false. Why? Because he is going to take her from home at 10 o'clock. So what time? Then we have it takes place in a library. The answer is true. So it's in the library. That's true. There will be 3 actresses as judges. The answer is false. They are not actresses. Good. So they are celebrities. So the mayor will قلنا mayor تعني العمدة. The mayor will hand out the prizes. The answer is true. So he is going to hand out the prize. سوف يقدم. إذن كلمة hand out في التكست تعني present. To present or to hand out the prizes. or prizes تعني الهدايا أو الجوائز. You have to pay to get in. عليك أن تدفع لكي تدخل. الجواب هو false because it's free. Because it is free. Let's move on. So here we have writing. Imagine you are going to enter the competition. In exercise 5, design a piece of artwork using food. Draw it and present it to your class. إذن سوف تقوم برسم طعام أو خضروات على شكل من الأشكال الفنية، وسوف تقدمها إلى أصدقائك في القسم. إذن عندنا هنا مثال. قبل أن تقرأ المثال أوقف الفيديو، حاول أن تصنع مثله. إذن عندنا هنا my design. okay, سوف نقرأه. My design is for a jelly sculpture. I'd fill lots of different shaped tubs with the jelly mixture, and once the jelly has set, I'd put the shapes together and then use a knife and spoon to carve a house. Then I'd stick sweets and nuts on it to make the doors and windows and add other details. إذن my design is for jelly sculpture. إذن design تشكيل. my design is for jelly sculpture. jelly تعني هما يعني هذه الذي هو في الصورة. كل شيء لزج نقول له jelly sculpture. I'd fill lots of different shapes تعني أشكال with the jelly mixture. يأخذ ذلك المعجن ويضعه في أشكال mixture. And once the jelly has set, I'd put the shapes together and then أضع الأشكال مع بعضها and then use a knife and spoon. نستخدم سكين وملعقة to carve a house لصناعة منزل. سوف يحول الحلوى إلى منزل. Then I'd stick sweet and nut. سوف يلصق الحلويات أو الحلوى مع المكسرات عنها للتزيين on it to make the doors and windows and add other details. لكي أضيف إضافات أخرى. هذا كان كل شيء بالنسبة لدرس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من ما درسنا. حاولوا مشاهدة الفيديو مرات متعددة حتى تحصلوا على استفادة. إذا كان لديكم أي تساؤلات please contact me in private and I wish you good luck. Take care of yourselves. Bye bye. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تترك لنا تعليقا في الأسفل والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. السلام عليكم.